Isä setä vei minut aikanaan ampumakouluun ja Suomen mestaruuksia on tullut useampi 10 tähän mennessä jo. Ja ulkomaillakin menestystä on tullut. Paras saavutus tällä hetkellä on viime kesältä MM-joukkueen hopea. Nyt näytän teille, miten kiväärille tehdään RVS-käsittely. Treating firearms with an RVS product is fast and easy. The treatment reduces friction in the barrel. Shake the spray can thoroughly. Spray the substance on steel wool wound on a barrel cleaning stick, and clean the gun. Spray the substance on the bolt as well. Shoot 3 times, 10 shots, the first 5 bullets of which are sprayed with a good amount of RVS substance, and the remaining 5 as dry, without RVS. The cleaning of the barrel with the steel wool and the shooting create a protective surface on the gun barrel.